Hey! Bonsoir la gang. Ça fait un crise de bout qu'on n'y est pas retourné, ça fait déjà plus d'une semaine. Et là, on y va. On continue notre épisode 4 pour on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Par rapport à ce que je me rappelle aussi, parce que... Ah, attends, je dis ça, je dis rien, mais en fait, on a juste allé dans le bon collectionneur. C'est pas ce que je pensais. C'est ça que je voulais. Ok. Donc, dans le dernier épisode, on va quand même s'assurer de prendre le bon. Ça, hein, c'est Chaos Sorterie. Ouais. Du coup, on a volé de l'argent dans le bureau du proviseur. On a embrassé Chloé. Dans la dispute entre Chloé et David, on a choisi de prendre le parti de David, où ce qui parlait de Kate, puis de ce qu'il faisait à l'école, puis tout. Puis on a laissé le chien de Frank ne pas être blessé. Sinon, hein, notre plante est morte. On n'a pas aidé Warren pour son examen, là on s'en fout. En tout cas, on a appris des choses sur Nathan qui est encore un asti de fucké sous alcool, puis sous drogue. Puis on a fini l'épisode avec un retour dans le temps qui a sauvé le père de Chloé. Puis on est revenu dans le présent, parce que comme on a changé le passé, c'est rendu qu'on est amis, puis qu'on est même dans le club qu'on n'aime pas de Victoria puis Nathan. J'ai oublié le nom du club, là. Ah, le Vortex Club. On est rendu amis avec eux autres. Puis Chloé est encore avec son père et sa mère, mais elle est rendue en chaise roulante. Fait que là, on est rendu à l'épisode 4, qui est la suite de cette fin. Et c'est parti. Épisode 4, Dark Room. Chambre noire qu'on a déjà vu sur des dessins de Nathan qui disait que Rachel était dans la Dark Room. Oh, j'ai pété, man, ça va. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though.
It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. It's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much, yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. C'est vrai, en parlant de photos. Excusez-moi de mettre suppose en plein milieu. Mais je viens de me rappeler qu'il faut que j'aille sur YouTube pour voir les emplacements des photos. Then you'll have an opportunity to go and pick up the camera. So that is all 10 optional photographs in episode number 3. I am when your mom was away. After you start, and it's actually right when you return back to the real world, you'll be in Chloe's room. You need... Ok, déjà, faut que j'avance dans le jeu. Désolé pour ceux qui ont entendu la vidéo et qui comprennent l'anglais. Vous vous êtes fait spoil, mais... Kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off when I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap, and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Rachel. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. It might be, but I'd like to think we can still change things for the better. I'd like to think that too, but I don't have much hope these days. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken.
Ah, mais c'est ce qu'elle a fait, c'est que si ça c'est le phare qu'on voit tout le temps, il est pas pantoute du bon côté parce que y a pas de plage comme ça de ce côté-là. On passe direct à la ville. En tout cas, il me semble. Oh, it's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive, when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? I still can't believe I put Chloe in that chair. Mais c'est ce qui se serait passé si son père aurait survécu, c'est tout ça. Chloe's message board since the accident sure looks lonely. I didn't add much. Bad, Max. It's nice my parents sent a card at least. Chloé, on t'aime et tu es dans. Et tu es dans. Hein? Et tu es dans toujours dans nos pensées et dans notre cœur. D'accord. Encore une erreur d'écrit. De traduction. On espère voir ton merveilleux sourire très bientôt. Prends soin de toi. Ryan et Vanessa Caulfield. Thinking of you. On pense à toi. I wonder who this is. Kind of a generic card. Je pense à toi. Chère Chloé, je suis désolé de ce qui t'est arrivé. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. J'espère que tu vas aller mieux et qu'on se verra bientôt. XO, Megan. I wasn't very available to Chloe. Real nice. Chloé, je voulais t'envoyer un petit mot pour te dire que je pense à toi. Je me sens nul d'écrire des platitudes du genre. J'espère que ça va. Je sais que ta vie a complètement changé. Je ne veux pas que ça vienne se mettre au travail de notre amitié. C'est vrai que je n'ai pas été très présent récemment. Mais ça va changer. J'espère que ça va. Bisous, Max. Bon. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Ah, c'était chaud sa photo. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Battu Maria. Gaz Max optional. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. That is so incredible. And she can browse cat videos on the web. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore.
That's so cool that Chloe has made friends online. Whoa, Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. There's the old Chloe. Snow globes are taking over. Oh, the snow dough. I guess not everything changed. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. That's a serious heat lamp. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. C'est vraiment triste qu'on voit sa chambre en ce moment par rapport à la chambre qu'elle a avant de revenir dans le I'm temps. glad I took this photo. Chloe has a new memory of William and her together. At least Chloe doesn't weigh that much. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. Instead of handing Chloe a bong, I'm feeding her water. Did I give her a choice? Drink up, Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. To me, it seems like yesterday we were little brats here, watching Power Rangers and destroying the kitchen. Oh my god. We covered everything in flour. Even my parents. That was so hilarious. But a long time ago. You're the only person that I grew up with who visits me. As you can see, I can't keep all my other friends away. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. I bet. This tech must be crazy expensive. Along with the drugs, the nurses, the supplies. Mom and Dad are always broke, and they get so frustrated. Is it worth it? Chloe, you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner movie. Blade Runner! I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair.
Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Ah, here's the DVD. Oh my god, I made that mix for her when we were 12. Pirates power! Now we have a movie night. Yeah, God, man, the stuff. I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck, I'm getting my regular head pains. Can you, pretty please, go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep this wag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. Le quotidien, tu vas me dire que c'est pour chaque jour. Que c'est quand même quasiment 10 millions. Bonjour. That's great they finally went to Paris. C'est vrai, je vais avoir plein de nouveaux trucs. 4 septembre 2013. Trop de trucs à faire. Si seulement je pouvais ralentir le temps au moins pour consigner tous les trucs cool qui me sont arrivés depuis que je suis revenu à Arcadia.
Blackwell de chez... Ah ouais. C'est complètement différent que dans que dans ses premières pages dans l'autre monde, dans l'autre réalité. Vas-y, Blackwell de chez... 21 septembre. Eh oui, je suis plus vieille et grâce à Vic et Nathan, également plus à la mode. Ils m'ont offert un maquillage... Un magnifique... Hein? Ils m'ont fait un magnifique chapeau paille emballé, façon Furo Chiki. Le meilleur anniversaire du monde. Le plus alcoolisé aussi. J'arrive pas à dormir. Esti, man. Pour vrai, elle a tellement changé dans cette réalité. Hein. 4 octobre. Salut, cher journal. Tu te souviens de moi? Trop occupé par le temps d'écrire. Dois prendre des photos. Dois vivre. Dois me faire des amis. Devrais aussi prendre des nouvelles de Chloé. Mais voir le texte avant tout. C'est l'heure de faire la fête. What the fuck? Alicia, Chloé, maman, Nathan, Taylor, papa, Victoria. Non, Victoria. Coucou ma chérie, t'es occupée? Je vais vite le devoir comme d'hab. What the? Je t'ai dit que j'allais t'aider. Tu me laisses jamais t'aider. Ok, je joue pas. Ok, je joue pas ta victime et tu m'aides en étant là. Je sais, au fait, j'ai chopé du super matos chez tu sais qui pour info. Tu me regardes un peu, s'il te plaît, je dois filer. À plus. Passe me voir ce soir. Max, t'es fâché? Je voulais juste être sûr, t'es parti si vite. Nathan était inquiet aussi. Si tu veux parler, passe-moi un coup de fil, ok? Je t'adore. Max, t'es en colère, dis-moi, ok? Silence radio. Bon, si tu veux parler, je suis là. Je t'adore, ma chérie. What the fuck? Mais eux autres aussi sont totalement différents. Tu sais, je veux bien que le père à Chloé soit resté en vie. Mais t'es en train de me dire que juste le fait que Chloé soit en chaise roulante, puis qu'elle soit pas été à l'école, ça a changé autant la relation entre tous ces gens-là, puis leur personnalité. J'y crois moyen. Je pense qu'il a envoyé le même message que dans l'autre version. J'espère que tu fêtes tes 18 ans en beauté, tu seras toujours notre petite fille. Regarde ton compte, ne dépense pas tout d'un seul coup. Ça, t'es là. Max, merci encore d'être venu avec moi pour voir ma mère. Je crois qu'elle préférerait que tu sois sa fille. Je crois pas, ta mère est une warrior comme toi. Ouais, c'est ça, j'ai pleuré comme une gamine. Moi aussi, tu m'as pas vu, c'est tout. C'est pas grave de pleurer. C'est chiant à force, mon tel de merde va me lâcher, alors rappelle-moi. Nathan, bon, ce qu'il veut, lui. Yo, Max, t'es là, dans la chambre noire, en train de développer des photos pour le concours. Cool, pas de tout pour toi alors. Pas encore, je vous rejoins plus tard. Kéké. Maman. Joyeux anniversaire, Maxime. Incroyable, déjà 18 ans que tu as vu le jour, monsieur Guy. Quel bonheur de t'avoir. Peace. Maxime, c'est ta maman. Il faut qu'on parle de tes dépenses. Tu es là? Mais oui, laisse-moi le temps de répondre. Je peux pas t'envoyer des textos dans tous les coups. Certains profs s'énervent grave quand on utilise nos portables. C'est normal, c'est grave. Mal poli. Et ne prends pas ce temps avec moi. Désolé, longue journée de boulot. Tu n'es pas la seule, justement. Est-ce que tu as vraiment besoin de dépenser autant? On est d'accord pour te fournir ce qu'il te faut, mais ta bourse ne couvre pas tous les frais. Mais tu as dit que je pouvais utiliser ta carte en cas de besoin. J'ai acheté des pellicules, pas un appareil. Tu devrais songer à passer au numérique. Je t'appelle plus tard, je dois y aller. Une bout de page, je t'aime. Bonjour, ma chérie, j'espère que tu n'oublies pas d'arroser la plante qu'on t'a donnée, mais ne la noie pas non plus, maman. Va chier! Je l'ai arrosée, mais vu que je l'ai arrosée 2 jours, ça a l'air qu'elle est déjà plus bonne. Elle est pas comme Max, elle est pas capable de pas donner trop d'eau. Bon, en même temps, je savais en plus qu'elle allait plus être bonne. Mais bon, je me rappelais pas que c'était après un épisode d'affilée. Je pensais qu'on allait pouvoir le réarroser dans le troisième. Puis que c'était là, fallait pas que je l'arrose. Finalement, non. Je l'ai arrosé dans le premier, dans le deuxième, elle est morte. Elle s'est noyée.
Bonjour Max, c'est William. Si tu souhaites contacter Chloé, tu peux te servir de ce numéro. Elle adorerait avoir de tes nouvelles. À bientôt, j'espère. Salut Chloé, c'est Maxine. Je sais que ça fait longtemps, mais je voulais te dire que je vais à Blackwell maintenant. J'espère que c'est toujours ton numéro. Ok, il a envoyé le 2703. Puis ça, c'est le 08. Max est de retour. Blackwell, c'est génial, tu gères. Mais le mieux, c'est qu'on peut traîner ensemble à nouveau. Donc oui, ceci est bien mon numéro. Cool, j'ai une tête à chier de devoir, mais on se check bientôt. Ne me fais pas languer, ça fait trop longtemps. Je sais, je te vois bientôt. Elle a envoyé des emojis. D'habitude, elle dit pas d'emojis. Hey Max, quelle déception de t'avoir traîné avec ces gens. Je pensais que tu étais différent. Alissa, je t'avais vu me lancer du PQ. OMG, je te visais pas, je te jure. Ne fais plus ça. Bonjour. That's great they finally went to Paris. They gave Chloe their giant, expensive HD TV, and they use her shitty tube television. To think that our destiny is linked to goddamn car keys. Yep, that's the same graffiti from before. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. They might get their own home taken away because of medical bills. That's terrible. Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? C'est quoi que je viens de trouver là? I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Is she mad at me for not staying in touch? She should be. I have no excuse. She was disappointed, but she knows you care. And I know how hard it is to process all this. It's taken us years. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it?
What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. I was reading about that missing girl, Rachel Amber. Oh, yes, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Look at all these dead birds. It's happening here, too. I'm sorry, Bongo Kitty, but you passed on before I changed this reality. Chloe actually moved our drawing so she could see it from her room. Chloe. Oh man, the swing is gone now. It must have been sad for Chloe when William took it down. I'm glad Chloe gets a room with a view. Nostalgia. Joyce is a food coupon boss. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. Ah ouais, le prix, le peu. Pour faire vivre quelqu'un qui est en difficulté, là. Ça coûte tellement cher, c'est incroyable. En d'autres mots, je dirais quasiment que le meilleur choix, c'est de la laisser crever. Je dirais, hein. Parce que la plupart du temps, je veux pas la personne meurt. Mais ça coûte tellement cher que des fois, c'est plus possible de vivre. Joyce and William never had a garage sale before. They're drowning in debt just to take care of their daughter. Such bullshit. Ah oui, c'est le même que la vie fonctionne. C'est gay. Faut payer pour faire vivre une personne handicapée. Chloe's door doesn't have a warning anymore. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. At least we never had to hide from Step-douche. I guess we stopped growing up together. I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this.
I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? I never heard much about William's brother. Salut Bill, désolé de n'avoir pas pris de nouvelles depuis l'accident. Le boulot s'est accumulé, on va bientôt m'envoyer à Salt Lake City. Pourquoi j'ai l'impression de connaître un nom de cette ville-là? Pour superviser la construction de parking. Ces temps-ci, il faut aller où se trouve le travail. J'aurais aimé pouvoir t'envoyer un chèque plus conséquent, mais tu sais ce que c'est, l'argent ne coupe pas les rues. J'espère pouvoir venir vous rendre visite au printemps prochain. Embrasse Chloé Joyce pour moi. Courage, Billy. Ton frère, Aaron. Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. Toys? I kinda wanna open this and see what's in here. Toys? I kinda wanna open this and see what's in here. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Salut Joyce, merci m'avoir tenu au courant de la santé de Chloé. Le peu qu'imaginer ce que vous êtes en train de vivre, vous et toi. Je suis vraiment navré de ne pas pouvoir te prêter d'argent cette fois. Je croule sur les factures médicales, moi aussi, comme beaucoup de monde. Embrasse Chloé bien fort pour moi. J'espère qu'elle va se rétablir. Bis ta tante Dorothy. Apparently, the only thing that hasn't changed is this view. Oh, Max, it is so nice to have you around. Look at them. They have no idea what's in their future. William is trying so hard. He's still awesome. That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. Oh no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Centre de la colonne vertébrale d'arcade diabé. Cher monsieur et madame Price, comme je vous en ai informé la semaine dernière, le système respiratoire de Chloé est en voie de détérioration rapide, ce qui explique son anémie et sa difficulté respiratoire récente. En tant que médecin, son bien-être est ma première préoccupation. Cependant, il n'est pas rare que les patients atteints de lésions de la colonne vertébrale souffrent d'insuffisance respiratoire. Votre fille est l'une des patientes les plus fortes et courageuses que je connaisse et je suis honoré de pouvoir travailler avec elle. Je souhaitais vous préparer à toutes les éventualités possibles. Je suis également d'avis que Chloé devrait être informée de l'évolution de son état. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en discuter plus longuement. Amicalement, Dr. Anton Fine. Joyce used to hate smokers in the diner. Joyce is already a supermom. Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I, we're lucky to have him. Chloe and William seem like they still get along so good. Yeah, those two are closer now more than ever.
Chloe will actually listen to William. Well, she usually ignores me. Oh, it's so cute when they gang up on poor old me. You rule, Joyce. Shit. Things would be different if I did. I like how you think, kid. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie. It's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. Oh, il parlait de Do you know Remastered. somebody named David Madsen? He, might hang out at the Two Whales. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. Plus, you guys have to work, too. Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. Ah, je suis rendu ami avec, ça a de l'air. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much, and she gets damn sick of her parents. That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. And we'll always be one, no matter what. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. This is your canine uniform. It's all about you, Arcadia Bay, isn't it? Eh où? Hein? La trappe pour aller au grenier? En vrai, je me rappelle plus. Peut-être là, en fait. How's it going, Time Tripper? Funny. I think I look older. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Nothing here. La 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 la. Moi, ça me buzz la salle de bain en haut puis qu'il y en a le pas en bas. Ben, ce serait plus logique qu'elle soit en bas.
Finally. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Wowzer. Chloe was a straight A student. She could have gone to any college. Elle a des A partout, man. Gutless bastard. I am so glad Chloe stole your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. En tant que professeur, je compatis avec vos multiples requêtes concernant le besoin de Chloé en matière d'accessibilité. L'Académie Blackwell s'enorgueillit d'accommoder les étudiants en mobilité réduite conformément à la loi américaine. Ah, j'ai pas le goût de lire ça, mais en tout cas, il a pas dû l'accepter à l'école. J'imagine que c'est ça pour que la raison c'est pourquoi elle traite de con. Despite everything, they're still a happy family again. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too. So Chloe has her own photo album. Colin, ça fait déjà 1 heure! J'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose. It En fait- wouldn't be my first. Ah! J'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose, ça fait déjà 1 heure qu'on est dans l'air. Normalement, en 2 heures, on fait la moitié de l'épisode. Puis là, on n'est pas avancé bien. Is that okay? Perfect. Oh my god, look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. My dad would have banished me. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo... Maybe I could... Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today.
I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Ah! Chloe, I really don't know if I can do this. I had another friend who wanted to end it all, and I did everything I could to try and save her life. How can I be responsible for ending yours? I mean, there's gotta be another way. Max, you were there for your friend, no matter what. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once, I want to make my own choice. The most important one of my life. Please. Help me, Max. Chloe. I'll just drift to sleep, dreaming of us here together. Forever. Thank you so much. I'm so proud of you for following your dreams. Don't forget about me. Never. I love you, Max. See you around. Sooner than you think. I'm sorry, William. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us.
Max, you're being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Bon, le fait qu'elle aille parler comme ça peuvent quand même avoir changé des choses dans la réalité qu'on connaît, mais... Pourquoi c'est Nathan qui est à terre, puis elle qui est debout? Ça, je te dis, il y a quand même des choses qui ont changé. Chloe, you're alive. Yes. Whoa, whoa, down, Max. You get one kiss, now you're all over me? I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. Ouais, mais il y a quand même des petites différences. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Bon, pendant qu'on écoute une petite musique, on va aller voir pour les photos. Come up behind her, and then you can snap a photo. Make sure you snap a photo before speaking with her, however. Alright, so second optional photo here in the episode is going to be immediately as you go downstairs, you're going to head into the garage, and you're going to search for some evidence. Well, we're going to... Bon. Le prochain est dans le garage. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Ah, ok, non, c'est eux qui sont venus le mettre, ok. Getting lost in all this shit. Damn. This is a serious expose on the Prescotts. Finally. Trop long, trop de trucs à lire. That's my Chloe.
so close yet so far away. We have to do 3 main things. Right. What things? 1, decipher Frank's logbook. 2, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. 3, beat Step-douche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the dark room. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. Don't remind me. I just want him off your back. Our back. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. Unless you want to hang out with him after you stood up for his ass yesterday. Oh, please. Ah, I can't abuse this level of my rewind power. It's amazing how innocent our drawings were, compared to what we're doing now. Je sais pas pourquoi j'ai comme skippé ce qu'il disait, mais en tout cas. That snow dough always makes me think of William and Chloe. Vas-tu redire de quoi Welcome tu parles? back to the real world, Max. Ok, on va dire juste ce qu'elle a dit tantôt. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. There's Chloe's cash stash. Sorry, Principal Wells. I feel like we're missing a major clue. Yes, Chloe Price was here. Lido-di-da-di-da-do. Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. Even Holmes and Watson didn't use every piece of information. I wish I could tell Chloe how much William cared about her. Puis en arrière, il y a une grosse paire de totons. Hein? I'm so sorry, William. It's not fair you had to die twice. I feel like we're missing a major clue. Keep digging, Chloe. I should have known just erasing that phone message wouldn't stop the police. La police a cantabé à Chloé Price. Mademoiselle Price, je suis l'agent Anderson Berry. J'ai pris la liberté d'utiliser le numéro présent dans votre casier pour vous demander de bien vouloir vous rendre au poste lundi matin vers 8h. J'aurais quelques questions à vous poser concernant un cas récent d'entrée par infraction dans les locaux de l'Académie Blackwell. Votre voiture a été identifiée dans le parking vers la même heure. Il me tarde d'entendre votre version des faits. Agent Berry, police d'Arcatibé. This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered since? Alors, juste à lui dire qu'elle est allée voir une de ses amies. Allez, dors-toi. Oh no, that poor little bird has been trapped in here. Bon, ok, là, je disais ça, mais j'aurais quand même dû continuer à regarder. Le reste, si l'oiseau est encore dans la maison, il est important. Now you'll have an option to move the plank. So we're going to move the plank out of the way, and this, of course, is going to give you the opportunity to take a photo of the bird. Now, after you've taken the photo of the bird, it's up to you to decide whether or not you want to move the plank back in place. It's your choice. So once again, wait for the trophy to pop here, and then we'll go to number 3. So I'm going to put the plank back, because that's just the kind of guy I am. Alright, so number 3, we're going to be back outside the dormitories here, and if you got the Uncharted...
Ok, c'est bon. On avance. Hey ho! Hey ho! Now I On better s'en hit the garage and dig through David's files. on s'en va au boulot. Ta 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 ta. Last time I wanted to splash some water on my face. My whole life changed. Oh, that blue dye makes me so happy. It means the real Chloe is back. With me. Ben, l'autre aussi, c'était la vraie Chloé, 1%. Hey ho! Hey ho! On s'en va du boulot. Prout, 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 prout. Prout, 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 prout. Fly. Be free. It's such a warm, beautiful day. How could a killer storm just pop up tomorrow? Ah, j'avoue, c'est demain la tempête. Since David might be in there, I better mosey along for a change. This might be the last poster advertising Arcadia Bay after tomorrow night. J'ai la caquette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons, j'ai la caquette qui colle, dansons sur le pont d'Avignon. Dans la forêt, dans la montagne, il y a des petits enfants qui se promènent dans le rond, on se met tout nu et on danse avec eux. Yo, qu'est-ce que t'es en train de chanter là? Je sais pas, man. Oh! Oh non! Tu ça fait tellement longtemps que je sais plus j'étais rendu où. Ok, on est rendu 52 sur 56. Bon, 10 octobre. Cher journal. Le retour vers le passé s'est terminé. Je ne sais même pas comment expliquer ce qui s'est passé. Je crois que si j'y réfléchis trop, mon cerveau va exploser. Je préfère imaginer que c'est arrivé à quelqu'un d'autre. Quand elle a appris que Rachel sortait avec Frank Bowers, Chloé a pété un câble. Vraiment, j'en ai ras le cul de devoir ménager ses émotions. Elle considère encore que la mort de William est la cause de tous ses problèmes, même si c'est injuste. Je peux pas dire que j'irais mieux à sa place. Moi aussi j'ai des problèmes. Dans ma chambre, je me disais, j'aimerais tellement retourner dans le temps et aider Chloé. Et je tenais la photo qu'avait prise William à ce jour-là, et elle s'est mise à prendre du relief, comme si elle était en 3D. Je pouvais voir dans la photo. J'ai été catapulté dans la photo dans mon corps de 13 ans. J'étais chez Chloé dans sa cuisine en 2008. Avec Chloé et William. Juste avant qu'il aille chercher Joyce pour la dernière fois, si mon pouvoir avait atteint ce niveau, c'est qu'il fallait que je sauve William. Alors, j'ai caché ses clés et il a pris le bus. J'étais tellement heureuse d'avoir sauvé William. J'imaginais pas que ça puisse mal tourner. J'ai su que j'avais merdé car après mon méga rembobinage, j'ai retrouvé Victoria Chase. On était amis et j'étais membre du Vortex Club. Voilà, voilà. J'avais tout foutu en l'air. Je me suis mise à angoisser en pensant à ce que Chloé était devenue. Et puis j'ai vu David Madsen au volant du bus scolaire. Il avait perdu son air menaçant. Je préférais pas savoir comment il allait arriver là. Mon cœur s'est mis à battre à toute allure en arrivant devant chez Chloé. Quand William a ouvert la porte, je me suis préparé au pire. C'est là que Chloé s'est avancée en fauteuil roulant, paralysée de la tête aux pieds. J'ai mis ma main devant ma bouche, bêtement sous le coup de la surprise. Le sourire de Chloé était sincère et j'en aurais pleuré. J'ai dû m'adapter sans paniquer ou avouer à Chloé que j'avais m'enjoulé le temps. Ce qui avait eu pour effet de sauver son père, mais suite à un accident de voiture, de la paralyser pour toujours. C'était toujours Chloé, mais
sent la rage. Cette Chloé était heureuse d'être en vie et d'avoir sa famille autour d'elle. Chloé m'a supplié de passer la nuit et j'ai accepté bien sûr. Certains endroits de la maison n'étaient plus délabrés comme avant. La chambre de Chloé maintenant dans le garage était équipée de matériel de pointe qui avait dû coûter très cher. Désolé David. Je me sentais mal déconnecté, mais Chloé était surexcitée à l'idée de passer un peu de temps ensemble, surtout après que je l'ai laissé tomber depuis l'accident. Même dans cette réalité, je suis une amie de merde. Le monde de Chloé était tout nouveau pour moi. Sa force, sa gentillesse, sa douleur aussi. Elle doit prendre une tonne de médicaments. Mais plutôt que de les prendre à pitié, j'étais impressionné. Cette Chloé aurait pu en vouloir au monde entier, mais ce n'était pas le cas. On a fait un tour sur la plage. Les baleines échouées me rappelaient qu'il se passait aussi des choses étranges dans cette réalité. Et Chloé m'a demandé de l'aider à mourir. L'accident avait gravement endommagé son corps. Ses poumons s'étaient arrêtés de fonctionner correctement et elle était en train de mourir doucement dans la douleur. Elle se sentait responsable du sacrifice et des difficultés financières de ses parents. Sa demande était très pragmatique et moi je m'en voulais d'avoir causé tout ça. J'ai accepté. Chloé tenait simplement à choisir pour elle pour la dernière fois. Comment lui refuser ça? Surtout en sachant que j'avais bousillé l'univers d'une simple décision. Et qu'il fallait que je retourne dans le futur et accepter le véritable déroulement des choses. On a passé une dernière soirée film ensemble devant Blade Runner. Je me suis endormi bercé par Vangelis et ensuite j'ai aidé Chloé à s'endormir pour toujours. Après ma visite de ce nouveau monde, il était temps de faire un retour vers le futur. J'avais vu les conséquences de mes manipulations temporelles et j'ai eu peur que ce nouveau pouvoir ne marche plus. La vengeance du karma, mais j'ai pu me projeter à travers la photo et défaire tout ce que j'avais fait. Au revoir, William. Encore. Et rebonjour, David. Je n'ai jamais été aussi content de voir Chloé de ma vie. Dès que j'ai vu ses cheveux bleus et son beau visage grand frogné, j'ai eu envie de l'embrasser à nouveau. Pardon. Je pourrais pas lui dire où j'avais été ni pourquoi. Ça lui aurait donné une raison de plus de m'en vouloir au monde entier. Il fallait qu'on se concentre sur les recherches pour retrouver Rachel. Pendant que je jouais à Sliders, Chloé avait continué l'enquête. Non, William n'était pas là, ces photos. Ah, ah, ah. Ah, j'ai plein de messages encore. Yo Max, t'as pas de Chloé m'a envoyé un texto pour me dire que c'est mort entre nous. Elle est canon, je comprends. Chloé, t'as vraiment envoyé un texto? C'est pas moi qui l'ai contacté. Au moins, on va toujours faire les singes ensemble. À moins que tu préfères traîner avec Chloé. Ou on pourra y aller tous ensemble. Ah non, je peux supporter qu'un de vous deux à la fois. Cool, je dois filer à plus. C'est 10, 10, 10, 10. Maxime, qu'est-ce qu'il se trafique avec le temps là-haut? Est-ce qu'ils font des expériences militaires? Tu es en plein dans l'œil du cyclone. J'ai même laissé mourir ma plante, Lisa. Oh, je suis désolé, ma chérie, tu devrais en acheter une autre. Une plante m'a suffi, je retourne à mes livres maintenant. À bientôt. Non, mais moi je suis triste pour la plante. Calu. Max, merci du fond du cœur d'être venu sur le toit pour moi. Tu es la seule qui a été là pour moi à l'académie, la seule pour qui je comptais vraiment. Je crois vraiment que tu as été envoyé pour me donner de l'espoir. Tu en as fait tellement plus. Mon père aussi est reconnaissant. Tu seras toujours dans nos prières. Toute mon affection, ton ami Kate. J'ai vu ça, c'est la dernière fois, ça. J'ai ça d'avoir déjà lu. Salut Kate, je suis contente que tu ailles bien. Je viendrai te voir dès que je peux, promis. Ouais, mais ça te disait que j'ai un nouveau message.
Ah, ok, donc oui, ok. Hein? Ah. Max, comment ça va? J'espère que tu peux toujours passer me voir cette semaine. J'ai des choses importantes à te dire. Bien sûr que oui, rien ne pourra m'en empêcher. Tu me manques et m'a la peine aussi. Tu nous manques à tous, ça t'a la peine aussi. Et tu es un ami génial, merci du fond du cœur. J'ai trop hâte de te voir. Ça t'aide pas. Pardon, mon tel était dans mon sac. Salut Justin, t'es occupé? Max, occupé à fumer, tu penses quoi? Tu connais Frank Boras? Dog, c'est tout? Le man à la tâche, je crois qu'il le connaît. Ok, je vais faire ça, merci Justin. Pourquoi? Je réponds plus. On voulait juste lui sortir des informations. Mais Juliette, t'es occupé? Pas le temps d'être occupé, tu m'envoies jamais de texto, qu'est-ce qui se passe? Tellement de choses, je voulais juste savoir si tu avais déjà entendu parler d'un certain Frank qui habite dans un camping-car un peu partout à Arcadiabé. Tu parles de la caravane tout défoncée, j'ai entendu dire qu'elle était accro à la merde, c'est tout. Pourquoi tu mènes l'enquête sans moi? Non, je m'ennuie juste, on se parle bientôt, merci. Ok, mais pas de question de faire des cachotteries à Juliette Watson, grande reporter. Allô? Puis il répond pas. Max, c'est une petite chienne. Chienne, Max, pour vrai. Non, mais 9-10, c'est des messages de l'épisode d'avant. Mais, genre, lui, à 9h17, je l'ai déjà lu. Par contre, ceux qui dépassent 21h-20h, on les a pas vus encore. Bonjour, ma chérie, je viens de recevoir un texto bizarre qui me dit que ma fouineuse de fille ferait mieux d'arrêter de s'occuper des affaires des autres. Il devrait faire gaffe. C'est une sorte de blague, c'est un numéro bloqué. Non, ils sont allés chercher jusqu'à mes parents. Oh, je suis vraiment désolé. Un idiot de ma classe a pensé que ce serait drôle. Eh bien, ça n'est pas. Je n'aime pas que des étrangers aient mon numéro, d'accord? Moi non plus, désolé. Je fais juste mon devoir de papa. Je sais que ça a été une semaine difficile pour toi. Elle est presque terminée. Je vous appelle plus tard. Je t'aime. Il a retrouvé le numéro de mes parents, man. What the f... Salut ma chérie, dis-moi quand tu voudras passer me voir pour ton makeover. Oh, merci, Courtenay. J'ai un peu trop de devoirs là, mais je te fais signe plus tard. Merci encore. Chloé. Salut mec, j'ai encore merdé. Désolé d'avoir pété un câble aujourd'hui et de t'avoir fait la misère comme ça. Tu es ma meilleure amie. Je comprends, Chloé. Tu traverses toute une période difficile. Comme nous tous. Et puis t'inquiète, j'ai jeté ton bonnet par la fenêtre et j'ai rembobiné. Ok, tu as droit à un emoji. Mais il faut qu'on fasse le plein de clopes, café et bonbons pour faire une nuit blanche. On doit passer en mode détective pour acheter les quêtes. Excellent, cher Watson. Au boulot les neurones. Je fais sortir mon bonnet à matière grise, je passe te prendre. Super, je serai prête. XOXO. Et c'était pas un emoji. Bon, on a tout lu. On a tout lu. Those poor whales are like beached angels. What is going on here? Mais tu le sais, tu recules dans le temps. Joyce really wants David and Chloe to be a family. J'accepte avec joie ton invitation pour une soirée resto et ciné. Chloé voudra peut-être se joindre à nous, qui sait. Je t'appelle plus tard. Joyce. Looks like they're back on the road to Paris. On s'est rendu dans cette réalité, ils sont pas été. The most expensive restaurant in town? David knows how to get on Joyce's good side. Il y a cuisine française et italienne. Menu dîner en couple, 6 plats avec 20 à volonté. Total 240,25 $. Avec un pourboire de 20 $. Quand même un bon pourboire. Somehow, I existed in this whole other reality.
but I don't know what happened. The more I use my power, the more I see how little control I have over what happens. Ah oui, c'est pas toi qui contrôle les Now Max événements. Caulfield exists in 2 or maybe 3 different realities. How can I have a destiny? C'est toi qui décides les événements, tu If peux these décider. alternate Ah! lives exist, I hate the thought of William and Joyce finding Chloe like that. Thinking about all these lifelines almost makes my head hurt worse than the rewind. Bon, c'est ça, elle peut choisir ce qu'elle veut, quel événement qui va se produire, mais elle peut pas choisir comment que les événements vont se dérouler. Ouais, oui, voilà. Elle peut pas choisir de laisser William vivre. Tout en empêchant Chloé d'avoir sa chaise roulante. Ben, le moyen serait qu'elle puisse reculer dans le temps encore. Mais bon. Faudrait qu'elle soit présente aussi. Puis, si elle serait présente, ça changerait tout. Parce qu'elle n'est pas censée l'être. Ok, je suis débarqué du tabouret puis je me suis ramassé dans le salon. To think this all started with my vision of a tornado. My butterfly sketch doesn't exist in this timeline. Like William. Max the Time Bandit strikes again. William never finished painting that wall. David even made sure to bag up the dead birds. Et il n'y a même plus la fenêtre. Fait que la chambre est pas là. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Monsieur Madison, merci de votre aide envers Nathan. J'apprécie votre geste. Cordialement, St. Prescott. Sorry, but this is my official man cave, so no girls allowed. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Je recule jusqu'à temps qu'il oublie que je suis dans sa caverne. Oh, tant peu là par contre. J'ai peur que l'oiseau soit resté dans la maison à cause de ça. I give up William but defend David? Would Chloe hate me if she knew? There's no way I can go to Chloe without going to David's locker. Non, c'est beau. Anything I can do for you, Max? I was just waiting for Chloe to get out of the bathroom so we can go. I owe you one. So I'll pretend what you just said is true, Missy. Excuse me, that's Miss Caulfield. Yes, sir. You and Chloe still better be careful where you wander. There are a lot of dark places in Arcadia Bay. What do you mean by dark places? I can't tell you everything that's going on at Blackwell. And you've seen too much already, so
Please stay out of this, Max. Too late. I already know way too much. So, do you and Nathan Prescott... That little shit-ass Nathan Prescott is lucky he only got suspended. I don't think luck had anything to do with it. I could have been suspended too. I didn't have all the evidence at the time. I am sorry, Max. Anyway, I think we can both agree it's been a hard week on all of us. Especially poor Kate Marsh. I tried to help Kate. You did, Max. You saved her life like a hero while I left the goddamn dorm roof wide open. I knew Kate was feeling desperate. You even made it to the roof before me or anybody. I knew Kate was desperate too. So did Mr. Jefferson. That guy is an elitist prick, and I'm off duty, so I can say it at home behind his back. Like when Chloe calls me step douche. These artists live in a fantasy world. Why do you say that? These art farts are all about themselves. When I was in the service, I hated the photographers who try to pose me in their anti-war bullshit. Well, Blackwell Academy is a school for artists, so maybe this isn't the best place for you. I have a family here, Max, and I think Blackwell is the best place for me, since only I know what's happening. Of course, thanks to Mrs. Grant and her hippie anti-surveillance petition, I hope everybody feels safer, like Rachel Amber and Kate Marsh. Although, you're like a walking surveillance system. I appreciate you standing up for me, but I have to be a hard-ass and tell you and Chloe to stay the hell out of this. Things are just gonna get more ugly. Chloe and I can take care of ourselves. Now, excuse me, Max. I have to get back to my camera. See? I'm an artist, too. I don't totally trust David, but he's not a real stepfuhrer. Maybe Chloe will see that someday. Non, c'est ça. Il est pas méchant, David. Should I have signed the petition? Blackwell sure isn't safe and private anymore. En dépit de la discussion houleuse que nous avons eue à propos du succès de la pétition visant à mettre fin à l'installation d'un système de surveillance sur le campus, vos suggestions de cadeaux de méthodes d'amélioration de la sécurité Blackwell sont toujours le bienvenu. Nous devons tâcher de concilier la protection de nos étudiants et celle de leur vie privée. Hey, Max. I do appreciate you standing up for me. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts, too. Anything I can do for you, Max? I was just waiting for Chloe to get out of the bathroom so we can go. Je me rappelle plus comment Oh, you ça marche pas, c'est que je peux pas skip. So I'll pretend what you just said is true, Missy. Excuse me, that's Miss Caulfield. Yes, sir. You and Chloe still better be careful where you wander. There are a lot of dark places in Arcadia Bay. What do you mean by dark places? I can't tell you everything that's going on at Blackwell. Too late. I already know way too much. Like the fact that you might be working for Sean Prescott. What? Who told you that? Nathan Prescott? That little shit-ass is lucky he only got suspended. I don't think luck had anything to do with it. I didn't have all the evidence at the time. So, are you gonna tell me why you think I'm working for Sean Prescott? I saw documents that you were hired to do surveillance and security at Pan Estates. God damn. You are a good detective. But I didn't get hired. I gave Sean Prescott an estimate. For my own reasons. Anyway, I think we can both agree it's been a hard week on all... I tried to... You did, man. You even made... I knew Kate was desperate. That guy? Jefferson can be pretentious, but so can I. He's been a big influence on my photography. That's exactly what I'm talking about. Elitist. Well, Blackwell Academy is a school for... I have a course. Although... Chloe and I... Now, excuse me. Ben, j'ai pas pris le bon choix. Je sais que ça change pas grand chose, mais bon.
Anything I can do for you, Max? I was just waiting for Chloe to get out of the bathroom so we can go. I owe you one. So I'll pretend what you just said is true, Missy. Excuse me, that's Miss Caulfield. Yes, sir. You and Chloe still better be careful where you wander. There are a lot of dark places in Arcadia Bay. What do you... I can't tell... Too late. What? Who told you that? Nathan Prescott? I don't think Luck... I didn't have all the... So, are you gonna tell me why you think I'm working for Sean Prescott? I saw... God. Anyway... I tried. You did. You even made... I knew Kate was... That guy is an elitist prick. I'm off duty, so I can say it at home behind his back. Like when Chloe calls me step douche. These artists live in a fantasy world. Why do you... These art... Well... I have a Of course. Although... Chloe and I... Now, excuse me, Matt. Sorry, but this is my official man cave, so no Whoa, girls. that is a serious padlock on that locker. Hey, David, what you hiding? For once, I don't have time to search for the code. I need to find a key. Oh, look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move this plank if I want to take the shot. This plank is good for nest protection, but bad for a nest photo. Excuse me. Just one picture, please. Click. Another photo from my Arcadia Bay Wildlife series. Max, you better put that plank back to protect the nest. This plank is good for nest protection. Oh, thank you. Sleep tight, my eggy legs. I wonder if David is going to the party. Hey, Missy. Ah, the keys to the kingdom. Or at least David's locker. Excuse me, Max. Do not touch one goddamn thing. Come on, Max. Hey, Find a Max. way to get David out of his cave. I do. Appreciate you standing up for me. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Non, là, faut que je trouve un moyen de le faire sortir de ça. This fuse box looks like a perfect David distract. I can't let David see me while I snag his keys. Enter the ninja. Son of a bitch! I just fixed that fuse box. Shit! Somebody fix the fuse! Hey! I can't let David see me while I snag his keys. Enter the ninja. Son of a bitch! I just fixed that fuse box. Shit! Somebody fix the fuse! It's amazing how much drama this living room has seen. Gotcha. Mais ces clés ont disparu comme par magie.
sorry, but this is my official man cave, so no girls allowed. I am the key master. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Score. Back to Chloe now. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. It's Kate, Nathan, and Rachel. Plus there's some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. Oh. TRD pour Troduc. Pas vrai, je l'aime bien dans la vie. Mais pour ça. This is definitely Kate's floor. The hospitals always freak me out. I hear you. But imagine how Kate feels. I'm so glad I get to see her again. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. Who wouldn't be? This be it. I'm a little nervous. Just go in there and be your friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day. Good thing you ignored me. I had no idea what shit she was going through. And you saved her. Like me. I'm sorry. Thanks, Chloe. But don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. Oh yes, I'm on it. Max! Kate. I thought I'd never see you again. I feel so ridiculous. I'm so sorry. Kate, listen to me. You have nothing to be sorry about. Other people do. You do not know how happy I am to see you. You look awesome. Is it a stupid question if I ask how you're doing? Now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down. Max, I felt so lost and alone. When I saw how much you cared, how hard you were trying, you made me realize I wasn't alone. Thank you. Kate, there are so many people who love you and want to help you. I know. You should see all the letters and postcards. I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. I'm keeping the balloons, though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawings. I love your illustrations. They got kind of dark there for a while. But I have an idea for a new children's book about bullying. I was thinking of having some photographs in there, too. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book. Was that subtle? You better take the pictures, Max. I'm going to be here for another day until my family comes out to visit. How are they treating you? Like they need to protect me forever. They're so upset, and I know they feel guilty even though they didn't do anything. I was surprised how many students from Blackwell wrote me. Daniel, Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very sweet note. And I believe she was being real. Me too.
I'm glad you believe again, Kate. I'm working on it, Max. I just pray I can get this drawing right. Good to see that Kate is still working on her book report. Oh, I love Kate's happy rainbow flock. Ok, c'est pas mal mieux que ce qu'on voyait. On voyait juste des taches grises. C'était pas beau. Ah! Là, c'est pas mal mieux. Parce que là, ce qui me bat, c'est qu'on a juste 2 photos. Il a pris. Ça fait déjà 1h46 qu'on est en live. It's amazing to just sit here quiet with Kate again. I don't think I'll ever know how much destiny I'm changing. But whoever said we only have a single fate? Time travel is such a mindfuck. Thank you, sisters. You really saved Kate. Ouais. Principal Wells knows how to step it up when he wants to. De Raymond Well, à quelle marche. Chère Kate, je tenais à vous souhaiter mes meilleurs vœux de rétablissement et vous dire que toute l'Académie Blackwell prie pour vous dans l'attente de votre retour. Les étudiants et les professeurs ont organisé une mobilisation à votre honneur. Je n'avais jamais vu le corps pédagogique et la communauté montrer autant de soutien à un autre étudiant dans l'histoire de Blackwell. Mes mots ne doivent pas signifier grand-chose compte tenu des circonstances, mais il est important que vous sachiez que nous pensons tous beaucoup à vous. N'hésitez surtout pas à me contacter en cas de besoin. Cordialement, professeur Ray Wells. That is so sweet. Even Victoria signed. But not Nathan. Oh, Nathan, c'est une crise de mort, là. Je pense vraiment, Victoria lui, il Chase regrette might rien. be queen bitch, but she's not evil. Il regrette rien, là, Nathan. Là. Kate, je sais que tu me détestes et tu as bien raison, mais je veux seulement revoir ton sourire à nouveau. Dis-moi si je peux faire quoi que ce soit. Belle bise, Vic. Mais en même temps, je veux dire, t'as quand même été ami dans l'autre réalité avec. Là. Fait que ça m'attendrait que sa personnalité a changé au complet. Donc, en réalité, elle est pas mauvaise, c'est juste que. C'est ça. Kate, it is so good to hang out with you again. Max, I owe you so much. And I can tell you want to talk to me about something. I saw Victoria's letter. How does that make you feel? Max, I know Victoria can be not nice, but I do believe in forgiveness and redemption. I might be naive, but I feel her struggle. Me too. I could have taken a picture of her covered in paint, but I didn't, and we had a genuine moment. We all have our moments. Why do you think she acts so mean? She's insecure. If you're comfortable with yourself, you don't need to act superior. Victoria doesn't look like she has much to be insecure about.
If anybody could make Victoria see the light, it would be Kate Marsh. No. I think it will take more than that, Max. I always want to talk to you. We missed our tea session this week. That was so not cool. We need to plan, like, a tea shop tour of Portland. Oh, yes. And you could bring Warren along, too. No boys allowed. You are funny, Max. And right. I want you to know I'm this close to getting all the info I need about Nathan. Nathan Prescott has to pay for what he did. And we have to stop him from hurting anybody else. Well, I did get his ass suspended, so that might be a start. You did? Oh, right on, Max. I love how fearless you are. So what is going on with him now? I think his family is totally protecting him. Or worse. I never say this about people. But Max, there's something evil about the Prescotts. They have something to do with death. We're going to stop him. I just have to find Nathan's room number, get inside, and get the clues I need. Max, please let me help. I can get the number, and I'll text it to you, okay? Of course, Kate. I can't do this without you. Now it's time for Nathan to watch out for us. I have to get back to our mission. You don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. Thanks for taking care of my bunny. Tell Alice I'll see her soon. I don't think get well is quite apropos. If this gets Kate through the night, so be it. Those are nice flowers. And from Taylor? Wow, props to her. Well, how is she? She's still Kate Marsh. Thank God. I'm glad we came to see her. Thanks for coming with me. Now let's go pay a visit to Nathan Prescott. That little prick is not going to be glad when he sees us. Mais là, le truc, c'est que si on suit la logique de d'habitude, on est qu'à 2 heures de live. Donc, il faudrait qu'on arrête là. Mais si j'ai l'impression que ça se finirait pas dans 2 autres heures. Mais bon, on va arrêter là pareil. Ouais, c'est sûr que je pourrais continuer, mais dans un autre live, là. Je sais pas trop si j'ai le goût de me lever fucking tard. Hey, Max. How you doing? Oh, hi, Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend Chloe. Yo. Chloe. Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know, lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party, so I hope you'll be there to celebrate, even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend, and I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Gross! You're out of control. Not yet.
Just wait until the Rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Let's see if I can find out where Nathan is. Ouais, bon. Principal Wells was so loaded the other night here. Nope, I don't want to go there. Je serais vraiment prêt à continuer à jouer, mais faut que je me couche. Là. Je peux pas faire comme hier et puis me coucher à 5h, 5h30 du matin. Que je me suis réveillé à 1h30. Là. Fait gros max, faut que je me couche à 2h. Puis encore, on va essayer de me coucher plus tôt. Fait que je vais arrêter ça là. Puis on en rejouera demain, sûrement. Je vais recommencer, fait que je vois pas pourquoi je rejouerais pas. Là. Surtout que pour vrai, le plus d'une semaine sans rejouer, je ne mentirais pas qu'il m'a un peu cassé. Je pense que ça fait même 2 semaines que j'ai pas joué. Oh, je sais plus. En tout cas, ça faisait un bout. J'allais chez mon chemin vendredi passé. Puis j'avais pas joué quelques jours pendant. Ça fait soit presque 2 semaines, soit 2 semaines. En tout cas, demain on devra rejouer. Mais là, on va arrêter ça pour la soirée. Puis on va se préparer au dodo. Fait que, bonne nuit la gang. Je vous aime. Reposez-vous bien. Merci d'avoir regardé le live. Et merci à ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Fait que, on se dit à demain. Ciao la gang. Reposez-vous bien. Passez une bonne journée. Je vous aime. À plus. Ciao.